Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. Montreal is one of the largest cities in Canada, and it's a city that has made huge improvements over the past few years with recent projects to improve public transit, install protected bike lanes, and even pedestrianize many streets. Since starting this YouTube channel, I've had a lot of people tell me that Montreal is the best city in North America. But that's kind of like saying you've got the best smelling outhouse, right? What I really wanted to know was, how does Montreal compare to the great cities of Europe? So I spent an entire week there to find out. Na, dann erzähl uns doch mal. Make yourself comfortable and grab a cup of tea, because this is the longest video I've ever made. Oh, Gottes Willen, ja. Ach du Heilige. Das ist 51 Minuten. Ja, das ist wirklich mit Abstand das längste Video. Meine Güte. Na, dann gehen wir mal rein. Montreal is the largest city in the province of Quebec. It's located on this island creatively called Île de Montréal. The city doesn't quite consume the whole island and it's split up in weird ways, but that's not important right now. Now, I've been to Montreal several times, but the last time was over Gott, was ist das denn für ein Gebäude? Meine Güte nochmal. Ist das eine Brücke? 20 years ago. What I remember most is that there were a lot of abandoned buildings and the roads were full of potholes. Now the abandoned buildings are being turned into condos and fewer roads are full of potholes. Montreal is a vibrant city with several mixed-use walkable neighborhoods, and actually the French language and history makes it more culturally interesting than most other Canadian cities. Plus there's poutine, which is so good with the proper squeaky cheese curds. Ja, das stimmt wirklich. Super, super lecker. Montreal has a pretty good public transit system, especially for Canada. The metro is made up of 4 lines with a total of 68 stations. The trains come as often as 2 minutes during rush hour and every 3 to 10 minutes off-peak. This makes it very easy to get around by metro even if you need to change lines. Some of the stations even have cross-platform transfers to make transferring even easier. I'm a big fan of these. In general, the system is clean and fairly well maintained, and I used it a lot while I was visiting. One thing that's quite unique is that the Montreal Metro uses trains with rubber tires rather than steel wheels like a typical train. This is because the Montreal Metro is based on a technology used in Paris. Okay. In general, Quebec prefers to implement technologies from France rather than the US and Canada, both for practical and political reasons. I thought that rubber tires would mean that the trains would be quieter, but they're really not. Nee, das ist leider nicht so. Es wäre ja cool, wenn das so wäre bei Gummireifen, aber leider ist das wirklich nicht so. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum man sich für Gummireifen entscheiden sollte. However, these trains are some of the most reliable metro rolling stock in the entire world, so there are definitely benefits to this approach, but it gets better. There are big plans in Montreal to extend the public transit system through a new automated light rail system called the REM. When completed, the REM will be a comprehensive light rail system connecting Montreal and some of the surrounding cities. And although NIMBYs managed to cancel the eastern portion, most of the system will be opening in 2024. Also für alle, die nicht wissen, was die NIMBYs sind, die er gerade erwähnt hatte, das sind die Leute, die immer laut "Not in my backyard" schreien, also nicht hinter meinem Garten oder nicht in meinem Umfeld, die sagen, ja, so eine Stadtbahn ist ja super ganz toll, aber bitte nicht da, wo ich wohne, bitte gerne woanders. Oder ja, Umweltschutz ist ja ganz wichtig, aber bitte nicht die Windräder so nah an meiner Wohnstätte, lieber ganz woanders. Das sind immer die NIMBYs, die alles aufhalten, weil sie es nicht bei sich haben wollen. Katastrophe. The first small part of this network had just opened a few weeks before I arrived, so I had the opportunity to ride it, and it's pretty great. The trains are bright and spacious, and the ride is comfortable. The stations have platform screen doors, which are important for safety, but also for reliability, as they prevent anything from falling onto the tracks. And the trains have level boarding, which really should be the norm for every new transit system everywhere. The trains are also driverless, which is really nice to see. There are so many metro systems in the world, including Amsterdam, that are struggling to keep up with demand because of a lack of drivers. So it's good to see Montreal building a driverless system from the start.
Ja, das ist, was wir in Hamburg ja auch mittlerweile so langsam, aber wirklich in Tippelschritten angehen. Fahrerlose Nahverkehrssysteme. But the best part of driverless trains is that you can sit up front and pretend you're driving. Whee! The REM vehicles are basically fancy dual-length trams, and there are questions as to whether these vehicles will be able to keep up with future demand versus building a standard metro system instead, but I'll leave that discussion to RM Transit, who has covered this project extensively, links in the description. One of the most impressive parts is that the construction of the REM only started in 2018, and the first branch opened in 2023, which is pretty fast construction, proving that new transit projects can be built quickly with enough political will. Now, when I judge a city, one of the first things I look for is how easy is it to get from the airport and into town? Specifically, is there a high-frequency rail connection to the rest of the city? Unfortunately, Montreal fails this test, and the only public transit from the airport is this clunky bus, which is really not good enough. Ja gut, das hatten wir in Hamburg bis zur S-Bahn-Verlängerung zum Airport auch gehabt. Da gab es auch nur eine Busverbindung. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Aber mittlerweile haben wir in Hamburg ja auch eine S-Bahn-Verbindung zum Hamburg Airport. Seit Jahren schon. Aber es gab auch hier Zeiten, als wir das noch nicht hatten. However, I'm very happy to see that there are plans to extend the REM trains to the airport by 2027, so hopefully this situation won't be around for much longer. The biggest difference you'll see between Montreal and other Canadian cities is the type of housing. In short, the missing middle isn't missing here. In most Canadian cities, the majority of residential land is zoned only for single-family homes. Ja, das haben wir ja auch in anderen Videos zu den amerikanischen Housing und Zoning schon gesehen, dass es zwischen Einfamilienhäusern und Wolkenkratzern eigentlich nichts großartiges Mittelmäßiges gibt. Also was wir in Deutschland ganz viel haben, die ganz normalen Wohnbauten, viergeschossig mit 30 Parteien oder ähnliches, gibt es da halt so gut wie gar nicht. Oder aber man ist mit Sicherheit auch nicht, wenn man dann auch noch Gewerbe mit beinhaltet. These are the only type of homes that can be built there, which leads to this crazy situation where you will see only single-family homes and condo towers with almost nothing in between. Da möchte ich auf jeden Fall wohnen. Ich möchte gar nicht wissen, wie weit der nächste Supermarkt entfernt ist oder die nächste Apotheke. Many cities are finally realizing that this is a ridiculous situation, though it took a serious housing crisis for anyone to do anything about it. Toronto, for example, has finally made it legal to build this kind of housing again. Montreal is a glimpse of what... Ja, und das ist im Grunde ja das, was wir bei uns in Massen haben. ...to build this kind of housing again. Montreal is a glimpse of what similar cities could look like in a few decades if they eliminated single-family zoning. This means that for most of Montreal, there is sufficient density to allow for efficient public transportation and enough foot traffic to support a multitude of small businesses. Ja, das ist das, was viele auch nicht verstehen, ist, dass sich Gewerbe eben halt nur ansiedeln kann, wenn auch genügend Anwohnende da sind. Also wenn es genügend Fußgängerverkehr und Radverkehr gibt, die dort in diesen kleinen örtlichen Läden auch anhalten und dort auch einkaufen. Und wenn man das natürlich nicht hat, dann lohnt sich am Ende dann nur leider der riesige Superstore auf dem Land vor der Stadt. Montreal is also becoming very well known for its cycling infrastructure. The city has over 900 kilometers of bicycle lanes, and many of these lanes have been built in just the last few years. When I visited, I was very fortunate to be able to ride around with Stéphane Blais, one of the engineers who helped design a lot of this bicycle infrastructure. So I learned a lot about not just what they built, but why and how they built it the way they did. Ja, und hier sieht man sehr gut, das ist klar umstrukturierte Infrastruktur, also umgewidmete Infrastruktur, vermutlich vorher Parkplätze oder ähnliches gewesen, nämlich der Radweg, die Radwegoberfläche wurde notdürftig instand gesetzt und ansonsten das sind einfach nur neue Linien, aber es wirkt halt entsprechend und sollten wir bei uns auch häufiger mal mutiger angehen. A lot about not just what they built, but why and how they built it the way they did. I rode around on the Montreal bike share bikes called Bixi. These are great for casual use. Like many bike share systems around the world, the system uses an app to unlock a bike from the dock.
There are even e-bikes available too, which came in handy several times. But if you e-bike in Montreal, you are required to wear a helmet, and that includes the Bixie bikes. So I bought one at a local bike shop. Which honestly was fine, because there were several times where I didn't feel comfortable cycling without a helmet. I guess living in Amsterdam has made me soft. Ja, wenn man da natürlich wohnt, dann ist man natürlich Luxusinfrastruktur gewohnt. Also für unsere Verhältnisse, für deren Verhältnisse natürlich Standard. Und in dem Fall sind wir eigentlich diejenigen, die eigentlich nur ein paar Ruinen vor der Haustür haben. Aber ja klar, wenn man natürlich solche gute Infrastruktur gewohnt ist, dann fühlt man sich bei sowas natürlich vergleichsweise unsicher. Das ist wie, als ich aus meinem Niederlande-Urlaub zurückkam und also in den Niederlanden fast in die Bahn eingestiegen und in Hamburg wieder ausgestiegen bin. Da fiel mir nach der langen Zeit dort also wirklich auch auf, wie unsicher und wie rudimentär sich das Radfahren hier dann angefühlt hat im Vergleich dazu. The bicycle infrastructure in Montreal varies greatly in quality. The older infrastructure is mostly just paint, but the newer stuff is quite a bit better. Although this one is one of the first bike paths that the city ever installed in the 1980s, and it's better than a lot of the stuff that came later. Ja, Some quiet residential streets just have signs allowing side-by-side cycling. Several one-way residential streets have these contraflow bicycle lanes. It would be nice if people cycling could always go the opposite way down a one-way street, but Canadian cities don't seem to like that idea, so... Das machen wir in Hamburg relativ häufig. Also der Großteil der Einbahnstraßen ist für den Gegenverkehr freigegeben, aber eben leider ungeschützt. Das heißt, dann gibt es einen Fahrstreifen plus am Fahrbahnrand parkende Autos. Und man als Radfahrer oder Radfahrerin fährt dann entgegen der Fahrtrichtung mit kaum Möglichkeiten auszuweichen. Und dann natürlich auch meistens das Hindernis auf der eigenen Seite, sodass man selber ausweichen muss und nicht die in die reguläre Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuge. Und das macht das Ganze natürlich sehr unsicher und auch unangenehm. So wie hier natürlich mit dem Radweg in Gegenrichtung ist es natürlich um einiges besser. These dedicated lanes are useful. Ja. And in this case, the bike lanes also narrow the street, which is best for safety anyway. It was also nice to see that some streets had temporary cycling infrastructure to make it safe during construction. Ja, und das ist das, was wir leider auch vor allem auch in Hamburg nicht schaffen. Wenn Baustellen eingerichtet werden, dann endet Radinfrastruktur meistens einfach hilflos irgendwo. Und es wird sich kaum vernünftig Gedanken darüber gemacht, wie man Fuß- und Radverkehr dann sauber und sicher durch die Baustelle leiten kann. So wie man es hier sieht, hier hat man entsprechend den Kfz-Verkehr eingeengt und hat einen getrennten Bereich für den Radverkehr und einen getrennten Bereich für den Fußverkehr angelegt, sodass alle Verkehrsteilnehmenden dann entsprechend sicher die Baustelle auch passieren können. In Deutschland wäre es einfach so, der Radweg hätte aufgehört, einfach mitten im Nichts, und man muss dann halt gucken, wie man sich in den Autoverkehr eingliedert. Am besten noch an der Hauptstraße mit 60 km/h Regelgeschwindigkeit. Das macht dann richtig Spaß. Some streets had temporary cycling infrastructure to make it safe during construction. I didn't see a lot of places for bicycle parking, but what I did see was decent. This bicycle area outside of one of the metro stations was definitely the best one I found. The most impressive neighborhood for cycling is probably Plateau Montréal, where the main street has been recently converted into a single lane of traffic in both directions, with protected bicycle lanes on either side. This is part of the REV, a network of express bicycle routes across the city. These are marked clearly in blue so that they are easy to follow. You can see here where the REV diverts off the main street with the blue paint and blue sign showing which way to go. Some of these REV lanes are very wide when the street allows for it. And these bicycle lanes are mostly designed for long distance travel by bicycle. Only a very small portion of this network has been built, but the city plans to extend it by 2027. After a few hours of riding, Stefan got a flat tire, so we walked to the nearest bike shop. I have to say, this is one thing that Canada does better than the Netherlands when it comes to cycling. A bike shop will actually fix a flat tire for you within the hour. In the Netherlands, or in Amsterdam at least, there are bike shops everywhere, but they're often so busy that you could be waiting days to get a flat tire fixed. Ja, Angebot, Nachfrage. Da ist scheinbar die Nachfrage riesig und das Angebot nicht so groß. Aber scheinbar wird das Angebot dann auch nicht ausgeweitet, aus welchen wirtschaftlichen Gründen auch immer.
While we waited, we checked out the nearby Jean Talon market, which is a lovely neighborhood market, with stalls for everyday groceries, as well as specialty shops and unique restaurants. On one side of the market, the street had been redesigned recently to provide more space for people, which is really nice. Ja, es ist wirklich sehr nett. Vor allem auch die Blumenbeete, die Entsiegelung und so weiter und so fort, die Bäume, die gepflanzt werden. Warte nochmal 10 Jahre, wenn die Bäume richtig schön groß sind, dann haben die auch eine vernünftige Krone oben und dann spenden die auch ordentlich Schatten und dann ist es wirklich auch angenehm. Gut, guter Weg. It does surprise me, though, that several streets of the market are still open to motor vehicles, and it's not just for deliveries. Most of these cars are just market customers who didn't want to walk. Ja, und das muss man dann entsprechend auch verhindern. Also wer da hin will, der soll dann gefälligst auch auf umweltfreundliche Variante hinkommen und nicht andere Gäste und Kundinnen und Kunden dort mit seinem Auto auch noch belästigen. Ja, links sitzen Leute und essen was, rechts kaufen Leute ein und dann fahren die Autos zwischendurch. Also das muss ja nun wirklich nicht sein. After the flat tire was fixed, we were off again, and during our trip, we rode on a lot of different bicycle infrastructure. And although there were definitely some good examples, a lot of other bike lanes were not exactly ideal. And it was interesting. Wo war denn da der Radweg? Good examples. A lot of other bike Ah, okay. Da, wo der Mann draufsteht und das Auto halt draufsteht. Ah, sehr schön. Super. lanes were not exactly ideal. And it was interesting to get the stories from Stefan about why certain streets were built the way they were. I regularly see people online saying that urban planners need to watch my videos so that they can learn what proper cycling infrastructure looks like. But in my Ja, das höre ich auch häufig. Also über seine Videos. Nicht über meine, aber über seine Videos. Das liest man regelmäßig. Und das stimmt ja auch. experience, most urban planners know this stuff already. They've attended presentations about bicycle infrastructure, and they've been on study tours to the Netherlands or Copenhagen. The issue is not a lack of knowledge, but a lack of funding, a lack of political will, and difficulty changing the procedures of municipalities that have spent decades building only for cars. Ja, die Planerinnen und Planer, die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Und die würden wahrscheinlich auch alle relativ gerne vernünftige, gute Infrastruktur planen und auch bauen. Aber wenn natürlich von der Politik entsprechende Regularien oder Vorgaben gemacht werden, die das nicht ermöglichen, weil unbedingt nicht ein einziger Parkplatz wegfallen darf und weil auch unbedingt jeder Fahrstreifen bleiben muss, dann bist du natürlich in den Möglichkeiten, die du hast, vernünftige Infrastruktur auch anzubieten oder auch zu planen, sehr, sehr arg eingeschränkt. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn man bei der Straße, sagen wir mal, die waren vorher 4 Fahrstreifen, also 2 in jede Richtung, kein Radweg und nur der Gehweg. Und man möchte die umdesignen und dann ist aber die Maßgabe, dass man auf jeden Fall keinen Parkplatz abgeben will und keinen Fahrstreifen abgeben will, dann sind die Umgestaltungsmöglichkeiten natürlich sehr beschränkt. Dann wird es wieder auf eine 4-streifige Hauptstraße hinauslaufen im Mischverkehr. Man kann dann vielleicht noch die Geschwindigkeit reduzieren oder ähnliches, aber dann, das war es dann am Ende schon. Also da hat man die Möglichkeiten bei der Planung auch gar nicht. Und da fehlt dann einfach meistens der politische Wille und der muss halt mehr in den Vordergrund gerückt werden zukünftig. Der Druck von außen, von der Bevölkerung, von dem Fußverkehr und von dem Radverkehr, die eine gute Infrastruktur haben wollen, der muss größer werden, damit der politische Druck groß genug wird, dass die Politik auch dann bereiter ist, Parkplätze oder Fahrstreifen aufzugeben. This means that there is a lot of bicycle infrastructure in Montreal that is experimental in order to build as much infrastructure as possible under the constraints of a historically car-centric city. In some places, a painted bicycle gutter is the only politically viable option. But you can see where, over time, even these are being slowly improved. This bicycle lane was recently widened, and you can see where the previous line was scraped off. Das haben wir in Hamburg auch gesehen, in einem meiner Videos, als wir durch die Hafen City gefahren sind. Auch da hat man nämlich die vorherige Linie gesehen, wo die Radfahrstreifen oder der Radweg auch in der Breite verdoppelt wurde. Und das geschieht auch nach und nach. Auch bei uns. When it's not financially feasible or politically viable to build permanent bicycle infrastructure, Montreal will use quick build solutions. Here's an example of a two-way bicycle path built with flexi sticks. And they constructed this temporary bicycle traffic light on blocks. This needed to be built cheaply without changing the road design, but it also needed to be robust enough to be hit by snowplow blades. But these projects aren't always ideal, and it's clear that there are still compromises being made when making space for bicycles. Like this bike path that weaves back and forth because of demand for outdoor restaurant seating. Or in this case, where parking was removed, but not for this electric car charging spot.
Montreal is also experimenting with proper raised bus stops that make it easier to board. This allows people to wait for and board the bus without blocking the bicycle lane behind them. These are only temporary, but they're a good example of the proper infrastructure that Montreal is trialing. Auch das haben wir in Hamburg ja gesehen. Am Hauptbahnhof wurde das ja auch ähnlich gemacht, dass man dort einen Radweg hinter der Bushaltestelle provisorisch durchgeführt hat, mit 2 Möglichkeiten für den Fußverkehr, diese Bushaltestelle zu erreichen, und keiner steht sich gegenseitig im Weg. Gute Lösung, guter erster Schritt. Unfortunately, there are no Dutch-style protected intersections for cyclists, which was a bit disappointing. But it's not terribly surprising because these are pretty rare outside of the Netherlands. Even Copenhagen does not have protected intersections. The city does have this one intersection that uses curbs to protect cyclists in a similar way to a Dutch junction. This makes no sense on an intersection this small, but I was told this was done partially to test the concept in Montreal. Part of the reason why this rapid change is possible at all is that Montreal is governed very differently than most other Canadian cities. The island is not actually one city, but instead 19 boroughs and 15 cities that cooperate at various levels. This means that any decision on local issues, such as installing a bicycle lane or pedestrianizing a street, only needs to be agreed on by the local borough and not the entire city. Okay. This is why Das heißt also, als wäre es bei uns so, dass die Bezirke entsprechend eigenständig entscheiden könnten, ohne irgendeine andere Art von Regulation oder von Consent, also von Einverständnis von anderen Behörden entsprechend abzuwarten oder einzuholen. Das macht das natürlich flexibler, und so können die natürlich dann viel kleinteiliger schnell entscheiden, wie sie etwas machen wollen, ohne dass sie dies mit der Gesamtheit abstimmen müssen. Kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben, wenn man dann natürlich das, was man macht, flächendeckend unterschiedlich macht, sodass man sich nicht auf eine gemeinsame Infrastrukturlösung nachher einstellt. why in Montreal you will see neighborhoods like Plateau Montréal building out cycling infrastructure and safer street designs much faster than many other Canadian cities. One of these streets in the Plateau, called Pine Street, even though it doesn't have any pine trees on it, was recently redesigned. And you can see the direction that Montreal is going with its new infrastructure. Schön. Ja, ich würde wahrscheinlich behaupten, dass ich hoffe, dass das gut abgeklärt ist. Ich kenne den Baum da jetzt nicht, der da steht, aber das scheint mir relativ wenig Platz zu sein fürs Wurzelwerk. Vielleicht ist es aber auch ein sehr tief statt flach wurzelnder Baum, dann wäre es natürlich kein Problem. Wenn es ein flach wurzelnder Baum wird, der sich sehr nach links und rechts ausbreitet, wird es natürlich dann in 10 Jahren schwierig für den Radweg. Aber ich hoffe mal, dass das so abgestimmt ist, dass der Baum ein Tiefwurzler ist, dass der eher nach unten wurzelt als zur Seite hinweg, sodass der Radweg und die Fahrbahn entsprechend dann unbeeinträchtigt von den Wurzeln bleiben. Weil dann haben die in 10 Jahren große oder wahrscheinlich schon früher Probleme vor allem mit dem Radweg. It's a narrow two-way street with one lane in each direction for cars. There's a buffer with trees between the street and the bicycle lane, and the bike lane is pretty well designed with curb protection from cars and another small curb up to the sidewalk. Ja. Also was wir sozusagen Kopenhagener Radwege nennen in Hamburg. You can see that this design is getting much closer to a proper Dutch-style street design. There are a few quirks, though. These look like Dutch-style continuous sidewalks, but they're not. They were intended to be proper raised crossings, but due to compromises in the implementation, they ended up falling short of sidewalk level. You can see how they dip down and aren't continuous at sidewalk level at all. This is a good example of how difficult it is to change decades of car-centric thinking at all levels of government, but at least they're making progress. Some of these more recent street designs provide a much better pedestrian experience than most US and Canadian cities too. There are even some new crossings like this one, which are similar to the designs found in many cities in Europe. Ja. You can see here how the road narrows before the crossing, and there's a refuge island between the 2 car lanes, so that people walking only need to focus on traffic coming from one direction at once. I've been told that Montreal drivers often do not stop for pedestrians, but at this crossing, almost all drivers stop, proving once again that road safety is less about bad drivers and more about bad infrastructure. Yeah. These crossings also make space for native trees and plants, improving water absorption. One other thing I really appreciate when walking in Montreal is that drivers are not allowed to turn right on red lights.
Allowing drivers to turn right on red is insanely dangerous to pedestrians, and this is something I've talked about in previous videos. Ja, aber auch da geht es halt hauptsächlich darum, möglichst den Autoverkehr schnell voranzubringen, zu Lasten entsprechend des Radverkehrs und des Fußverkehrs, ganz klar. Autozentriertes Denken. Another great feature of Montreal is the green alleys. These are alleyways between houses that have been turned into places where kids can play, with very low car speeds and lots of greenery. These can be very easy to overlook, but I managed to find them in many different neighborhoods in the city. And of course, there are also several public parks. A lot of people told me I absolutely must check out the parks in Montreal, but to be honest, I'm not really sure why. Montreal has several parks, but I wouldn't say they're any more or less impressive or more plentiful than in most other decent cities. Some are big and some are small, and that's the parks of Montreal. They have been doing a better job than other Canadian cities at removing cars, though. Okay, er ist überhaupt nicht begeistert davon. Er ist nicht überzeugt. Toronto might want to take the hint and get the cars out of High Park. But the absolute highlight of my trip was streets like these. Every summer, Montreal pedestrianizes about 10 streets, but these aren't just short spans from street to street. Some of these are dozens of blocks long from strode to strode. I cannot stress just how unique this is in Canada or in the United States. Sure, you might find a small pedestrianized street here or there in other cities in North America, but nothing comes even close to the number and length of these streets in Montreal. I saw people of all ages out enjoying themselves and waiting way too long to buy bagels, although they are great bagels. The streets were decorated with art and random quotes. There were lots of temporary installations for seating, greenery, and just fun things to do. Ja, und in Deutschland würde man sofort wieder laut aufschreien und sagen von wegen, ja, das sieht ja furchtbar aus, das ist ja gruselig, das ist ja nicht, wer will denn da sitzen, das ist ja schlimm und die schnellen Radfahrer, die fahren alle um. Ich höre das Geschrei schon bis hier. Chairlifts on the street, sure, why not? It was interesting to see that these pedestrianized streets still permitted cycling. But inline skating and skateboarding was not allowed. Okay. Mopeds were also not permitted. And this sign mentions a pickup service for the physically disabled and the elderly. Most cross streets still allowed cars through, though, and there were temporary bollards to direct traffic, which led to some strange bollard placement when surface parking lots needed to remain accessible. Okay. Some of the barriers were very solid, while others were not, which is how they allowed for necessary service vehicles to access these streets. I think the city has done a great job at designing these, given that everything is temporary and needs to be removed at the end of the summer. It was great that I got to experience these pedestrianized streets while I was in Montreal. I really enjoyed them. So that was my trip to Montreal. Isn't this an amazing city? And that's where this video could end. In fact, that's where almost all urbanist content about Montreal ends. Maybe there's some vague references about how the city isn't perfect, it's still North America, but that's about it. So for the rest of this video, I'd like to talk about some pretty major shortcomings I found during my time in Montreal. Oh, da sind wir ja sehr gespannt. Aber den Teil gucken wir uns auf jeden Fall in einem zweiten Teil an, weil aktuell, ja, ich ein bisschen in Zeitnot bin. Deswegen cutten wir das Ganze hier und schauen uns den Rest in einem gesonderten Video an. Carries on, we grew up too soon.